Good morning. Today we are going to see a data handling in chapter 7. In this lesson we are going to discuss about introduction, data types, mutual and immutable types, operators and expressions, working with some standard library modules. Now let me see the lesson. Data types. Data can be many types: character, integer, real, string, etc. Anything enclosed in quotes representing string data in Python. Numbers without fractions represent integer data. Numbers with fractions represent real data. True or false represent Boolean data. Now let us see the some of the numbers data type. First, integer. In a integer, signed Boolean. Next, floating point and complex numbers. Integers are whole numbers such as 5, 39, 1917, like this. They have no fractional parts. Integers are represented in Python by numeric values with no decimal point. Integer can be positive or negative, like plus value, minus value. Integer signed. It is the normal integer representation of whole numbers, that is a signed. And Boolean, it represents the false and true, zeros or 1, that is a Boolean. Floating point numbers. A number having fractional part is a floating point number. For example, 3.14159 is a floating point number. The decimal point signals that it is a floating point number, not an integer. The number 12 is an integer, but 12.0 is a floating point number. See, 12 is an integer, 12.0 is a floating point. The floating point have the two types. One is a fractional form, another one is a exponent notation. Fractional form means the decimal. Normal, the decimal point is a fractional part. Exponent form means the short form of the fractional form is known as the exponent form. The exponent form is written as e power 0, 3, like this. See, 3575. This one we can write like this: 3500. There is a 2 digit, 1, 2, 3. Third digit is a point, so 0, 3. Here 0.5 e power minus 4, 1, 2, 3, 4. 4 digit is a decimal point. அதாவது இதில் என்ன சார் கேட்டிங்கன்னா, எக்ஸ்போனன்ட் ஃபார்ம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, நம்ம நார்மலாக நம்மளோட கால்குலேட்டர்லேயே நீங்கள் டைப் பண்ணுறப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட டிஜிட்ஸ் வரைக்கும் தான் நமக்கு என்ன ஆகும், நம்பர்ஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும். நம்மளோட சிஸ்டத்துலேயே அப்படி தான். அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டிஜிட்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு மாறிடும். ஈனா எக்ஸ்போனன்ட் ஃபார்ம். எக்ஸ்போனன்ட் ஃபார்ம் மீன்ஸ் டெசிமல் ஃபார்ம். இது ஒரு ஃபார்மில் எழுதுகிறோம். இப்போ 3500 டாட் இங்கே வைக்கிறோமா, ஸோ 3500 இது என்ன ப்ளஸ் தானே, இங்கேருந்து ப்ளஸ்ஸாக இது வருதுங்களா, இந்த இடத்துல வருதா, இந்த பக்கம் இருந்து வரப்போ நமக்கு இப்படி வருதா சார். அப்போ எத்தனை பாயிண்ட், 1, 2, 3வது பாயிண்ட் டெசிமல், ஸோ 0.3. அதே நம்ம இது 0.00005 எப்படின்னு பாருங்கள், இந்த பக்கம் இருந்து வருது. ஆனால் எல்லாமே வந்து இது வந்து இந்த வேல்யூவில் இருக்கா சார், மைனஸ் வேல்யூவில் இருக்கா, அதாவது 5 பிஃபோர் வரணும், 0 5க்கு பிஃபோர் வரணும். முன்னாடி என்ன பண்ணணும், 3500க்கு ஆஃப்டர் வரணும். இப்போ 5க்கு பிஃபோர் வரணுமா, ஸோ அங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 0.5 e பவர் மைனஸ் 04 அப்படின்னா 5க்கு முன்னாடி. இதான் வந்து எக்ஸ்போனன்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க.
Next, Python is a versatile language that offers you a numeric type to represent complex numbers, also complex numbers. இல்லை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னால் என்ன சார்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் மேக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஏ ப்ளஸ் பிஐ, அதாவது ஏ ப்ளஸ் பிஐ அப்படின்னா ஐங்கிறது இமேஜினரி பார்ட்டு, ஏ இஸ் அ ஆக்சுவல் ரியல் பார்ட்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் இல்லையா சார். இந்த மாதிரி டேட்டா டைப்பை நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட பைத்தானில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தீஸ் ஆர் ஆல் த டேட்டா டைப்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப். யூ ஆல்ரெடி நோ அபவுட் ஸ்ட்ரிங்கு. ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப்னால் என்ன சார்னு சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் இருக்குது தானே சார். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நமக்கு லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, ஏபிசிடி 1 2 3 4, இது எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்ட்ரிங்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னாவே நமக்கு டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே இருக்கும், இல்லைனா சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே இருக்கும். ஸ்ட்ரிங்குனா என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸ்ட்ரிங்குனா சிங்கிள் கோட்ஸ்லையும் கொடுப்பாங்க, டபுள் கோட்ஸ்லையும் கொடுப்பாங்க, ட்ரிபிள் கோட்ஸ்லையும் கொடுப்பாங்க. ட்ரிபிள் கோட்ஸ் வந்து மல்டி லைன் ஸ்ட்ரிங்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இதில் ஸ்ட்ரிங்கு பாருங்கள், டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் எது கொடுத்தாலும், சிம்பிளு ஒரு நம்பர்ஸ் எது கொடுத்தாலும் தட் கன்சிடர் ஆஸ் அ ஸ்ட்ரிங்கு. த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் வில் பி, அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன மீனிங் பண்ணிக்கும், ஸ்லாஷ் என் அப்படின்னு சொல்லி மீனிங் பண்ணிக்கும். எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் வந்து ஸ்லாஷ் என் அப்படின்னு சொல்லி மீனிங் பண்ணிக்கும். இப்போ பாருங்கள், ஏபிசிடி அப்படின்னு சொல்லி இருக்குன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரிங்கில் 0 இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரே வேர்டு தான் இது. என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரே வேர்டு தான். ஏங்கிறது 0 இண்டெக்ஸ், பிங்கிறது 1, சிங்கிறது 2வது இண்டெக்ஸ், டிங்கிறது 3வது இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதில் 0 இண்டெக்ஸ் 1 2 3, இது வந்து பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸ். நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்குது, -1 -2 அப் டு -9 வரைக்கும் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே இது இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் மட்டும் இல்லை சார், இன்னும் 2-3 டாபிக் படிப்பீங்க, அதில் இதான் காமன். நமக்கு இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்குது, சேம் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸும் இருக்குது. பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வித் 0, நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் -1. திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது.